diagram and bending moment diagram for a simple supported beam with a point load at the mid span సెంటర్లో యాక్ట్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా మనం దాని యొక్క షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో let A be the simply supported beam. Let consider AB is the simply supported beam at the ends A and B. Okay, so like this. This is A and this is B. Okay, and let its span is L. Span is length L. Okay, so this is L distance. Okay, carry a point load W at center. Okay, so like this. So W is acting here. Okay, so it is 6. Okay, then let RA and RB be the support reaction forces. Okay, so here నాకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రివర్స్లో నాకు RA వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ RB వస్తుంది. ఓకే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో. ఓకే, సో as is load is symmetrically placed on the span, both the supports reactions RA and RB equal. Okay, so diagram నేను మళ్ళీ ఒకసారి డ్రా చేస్తే, this is RA, RB, this W, C point A, B. Okay, so here this is L by 2, this is L by 2. Okay, this is W. Okay, ఇక్కడ RA equals to RB, that is W by 2 newtons. Okay, so W by 2 newtons. Now we consider shear force. So that is for a section between B and C, consider section between B and C. So like this. So this is RA, this is RB. Okay, the load W, A, P. Consider section here XX, the distance of X. This is L by 2. Okay, let's see. So ఇక్కడ RA and RB అంతా W by 2. Yes or no? Symmetrical place కాబట్టి W by 2.
consider a section between B and C. So here SF equals to how much? సో నాకు ఇప్పుడు సెక్షన్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటి? ఒకవేళ సెక్షన్కి రైట్ సైడ్లో లోడ్ యాక్ట్ అవుతే ఓకే ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ సైన్. అదే సెక్షన్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో లోడ్ యాక్ట్ అవుతే ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ సైన్. ఓకే సో హియర్ ద సైన్ ఈస్ నెగిటివ్ మైనస్ ఓకే W by 2. Okay, W by 2 newtons. Okay, and consider section for between A and C. So up to SF equals to W minus W by 2. It gives you 2W minus W by 2. Sorry, W. It is also SF W by 2 positive sign. Okay, newtons. This is shear force. Next, we consider bending moment. అండ్ ఇక్కడ చూడండి సో ద ఫోర్స్ ఫర్ దిస్ షియర్ ఫోర్స్ ఇక్కడ లోడ్ ఏమవుతుంది సెక్షన్కి ఇటువైపు బి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఆర్బి. సో ఇక్కడ మైనస్ డబ్ల్యూ బై టూ ఇక్కడ ఎస్ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆర్బి. ఓకే ఆర్బి అంటే మైనస్ డబ్ల్యూ బై టూ. ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు సెక్షన్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇటు లోడ్ ఇక్కడ డబ్ల్యూ యాక్ట్ అవుతుంది డబ్ల్యూ మైనస్ ఇక్కడ ఏంటి దిస్ వన్ ఆర్ఏ మైనస్ డబ్ల్యూ బై టూ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి W minus RA, so that is W minus W by 2, that gives you SF W by 2. So next bending moment, consider a section between B and C at a distance X from B. Okay, so section B consider n from the distance of X from B. Okay, next bending moment at X from B in BC, so that is moment of X W by 2 into X. ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది సెక్షన్ నుంచి మనకి లోడ్ ఏమవుతుంది సాగింగ్ పొజిషన్కి వెళ్తుంది అవునా. సో లోడ్ ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఆర్బిట్ డౌన్వర్డ్ నుంచి యాక్ట్ అవుతుంది సాగింగ్ పొజిషన్కి వెళ్తుంది కాబట్టి పాజిటివ్ సైన్ తీసుకున్నాను అండ్ దట్ ఈస్ డబ్ల్యూ బై టూ ఇంటూ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో. ఓకే ఎక్స్. ఓకే సో బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ బి. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ బి. సో వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంతేనా. సో బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ బి తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ ఏమవుతుంది అక్కడ జీరో ఉంటుంది. సో వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో సో బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ జీరో. ఓకే బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ సి వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ బై టూ. సో ఇక్కడ చూడండి సో సి పాయింట్ దగ్గర కావాలంటే మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ కావాలి అది ఎల్ బై టూ. ఎక్స్ అనేది ఎల్ బై టూ ఉంటే మనకి సి పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది. సో అందుకే వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై టూ. సో ఎంసీ ఈజ్ WL by 4. Okay so and consider a section between A and C at a distance X from B. Okay A and C at a distance X from B. So then bending moment at a distance X from B, bending moment at a distance X from B in AC is mx equals to W by 2 X minus W X minus L by 2. Okay so bending moment at
C where x equals to L by 2. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ at C ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ L by 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే L by 2 minus L minus 2 0 0 into W 0. So it is L by 2 WL by 4. ఓకే, అలాగే బెండింగ్ మూమెంట్ at A where x equals to L. That is bending moment at A equals to WL by 2 minus into L, W by 2 into L minus W L minus L by 2. It gives you WL by 2 minus WL by 2. It is bending moment at A equals to 0. Okay, ఇక్కడ from this at the support reactions the bending moment is 0. Okay, సో దీనికి మనం బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే okay, this is A B C okay. So here B from B నుంచి minus W by 2 and from C నుంచి it is W by 2. So it is the shear force diagram. Next bending moment diagram వచ్చేసి A B C. So it supports the bending moment is 0 and at the C point is WL by 4. So that is ఇక్కడ అనుకున్నప్పుడు it is a triangular shape. Okay, this is for simply supported with point load.